Hujambo na karibu, unatazama stesheni ya TV47. Ni runinga inayokuwa kwa kasi tena zaidi. Hiki ni kipindi cha Matukio Mtambuko. Mtazamaji, kwa saa 2 zijazo tunakujuza matukio na matokeo kadri yanavyotukia na kutokea. Wanahabari wetu wamepiga kambi katika maeneo mbalimbali humu nchini kuhakikisha kwamba unapokea taarifa hizo kadri zinavyotukia. Hali kadhalika kwenye awamu yetu ya pili ya kipindi hiki tutakuwa na mdahalo, na leo studioni tutakuwa tunaangazia swala zima la mabadiliko ya tabia nchi. Ni mjadala ambao umekuwepo kwa muda sasa, ikizingatiwa kuwa baadhi ya maeneo humu nchini yamekuwa yakishuhudia janga la ukame na njaa. Ni baadhi tu ya masuala ambayo tutakuwa tunaangazia kwenye kipindi hiki. Tunazo taarifa kem, lakini kwanza kabisa tuangazie tu baadhi ya taarifa tulizozipa kipaumbele. Mtazamaji, kwenye kiwambo chako unavyoona ni kwamba David Murathe atakuwa akifika mbele ya tume ya maadili nchini EACC. Hali kadhalika Paul Wainaina atakuwa akirejeshwa kazini kama naibu chancellor wa chuo kikuu cha Kenyatta, na vilevile vikao vya kukusanya maoni kutoka kwa Wakenya kuhusu mtaala wa masomo wa CBC unaingia siku yake ya 3 hii leo, na utakuwa unaendelea katika kaunti tofauti. Bila shaka taarifa hiyo tunayo na nyingine nyingi, ambapo tutakuwa tunakuletea yote kadri yatakavyokuwa yanatukia. Karibu kwenye taarifa za Matukio Mtambuko. Tuna mengi tu, lakini kwanza kabisa tupate methali ya leo. Na mtazamaji, kabla ya hapo tupate kuangazia baadhi tu ya taarifa tulizonazo, na ni kwamba siku chache tu baada ya runinga ya TV47 kuangazia taarifa ya watoto wawili waliodhoofika kiafya na kuacha shule kutokana na makali ya njaa katika kaunti ya Turkana, gavana wa kaunti hiyo Jeremiah Lomurukai ametembelea familia hiyo na kuahidi kushughulikia watoto hao na kuhakikisha wanarudi shuleni. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu wa Turkana Kitio Mika, ni kwamba huenda watoto zaidi wakakumbwa na tatizo la utapiamlo, kwani 34% ya watoto wameathirika na utapiamlo. Baada ya runinga ya TV47 kuangazia taarifa iliyowashangaza wengi nchini kutoka kwenye familia hii hapa Kangalita, kaunti ndogo ya Loima, gavana wa Turkana Jeremiah Lomurukai hii leo amefika kunusuru hali. Lomurukai ameahidi kubadilisha sura ya familia hii na kuhakikisha watoto hao wanarejea hali yao ya kawaida. The family, I think we saw the status of that family, but we have come, we've given some food. We have instructed our health sector to keep on coming and visiting that family so that those children are taken care of very closely, so that we don't as a county we don't lose them. Akitoa chakula cha msaada kwa wakazi wa maeneo ya Kangalita na Kakalel, kaunti ndogo ya Loima, Lomurukai anasema 34% ya watoto wameathirika na utapiamlo, huku zaidi ya watu 800,000 wakikabiliwa na baa la njaa. The malnutrition rate now in Turkana, we have 34.8% in the entire of Turkana. Almost 800,000 people in Turkana county are affected. That is one of the highest percentage of impact of drought in Turkana County. Wakazi hapa wanasema hali si hali tena, kwani hali ya kiangazi inazidi kuwa mbaya, wakisema huenda watu pamoja na mifugo wao wakaangamia hivi karibuni. Turkana mzima iko njaa sana. Mungu amekumbuka sana. Turkana hiki iko njaa sana na mvua nyeshi, hata wanyama pia wanaumia. Hakuna nyasi hata ya wanyama. Hata hivyo, gavana Lomurukai amesitaka mashirika, washikadau na wahisani kujitokeza na kunusuru hali kwenye kaunti ya Turkana, kwani hali inazidi kuwa mbaya kwa wakazi na mifugo. Kwa hivyo tunataka makampuni za serikali na makampuni pia za nje, NGOs, wapate pia kukuja kwa haraka ili wapate kutusaidia sisi, kutupatia na support ya haraka. Tunahitaji UNICEF wakuja waangalie pia mambo ya watoto. Zote tumewaelezea waje kwa haraka, kwa sababu shida katika Turkana
yuko katika hali ya hatari. Hali inazidi kuwa mbaya sana kwenye kaunti hii ya Turkana, jambo ambalo limesababisha gavana wa kaunti hii Jeremiah Lomrukai kutaka mashirika, washikadau na wahisani kujitokeza ili kunusuru wakazi wa kaunti hii wanaokabiliwa na makali ya njaa. Kitio Mika, TV47 kutoka eneo bunge la Loima, kaunti ya Turkana. Kwingineko, idadi ya waathiriwa wa ukame eneo la Pwani imeongezeka zaidi, hali ikiendelea kuwa mbaya humu nchini, huku Wakenya zaidi ya milioni 4.3 wakihitaji usaidizi wa dharura kufuatia janga hilo. Kwa mujibu wa shirika la Red Cross, ni kwamba maafisa wa shirika hilo wamepokea msaada wa chakula wenye thamani ya takriban shilingi milioni 58 kutoka kwa wahisani ambao utasambazwa kwa familia takriban 12,000. Hii ni shirika hilo linatoa wito kwa wote kushirikiana kuhakikisha wananchi wanaokumbwa na janga la njaa wamepata usaidizi. A big number of children who are malnourished, children under 5, pregnant women, and mothers also who are lactating. And the biggest problems that they are having here is a lack of food or insufficient food. There is insufficient water. We have records of very many water sources that have dried. So people have to walk longer distances to go and fetch water. In the process, we are seeing children dropping out of school as they go to search for water, as they go to search for food. Watu wanakohoa, wengine wanaumia magonjwa ya tumbo. Na kuna matatizo ambayo kama hayo. Tumelalamika kwa mbunge, tumelalamika kwa huyo mbunge ambaye mpaka sasa bado yuko, na hata kwa MC ambaye hayuko, anaitwa Yasin. Unaona? Hilo tatizo bado hajasuluhishwa. Ugavi wa chakula ulikuweko, ulifika. Mimi kama mzee wa nyumba, mimi kama mzee wa mtaa, mimi ni daktari wa nyanjani na kofia 2 na tena ni mama wa mtaa. Juzi tulipigwa simu na subchief wetu tukaambiwa tupeleke watu wawili kwa kila eneo. Kwa hivyo mimi Wanyalani nilipeleka watu 2. Watu wale wanalenga mlemavu na yatima. Sasa wale ambao si walemavu na si yatima na hana chakula atafanya. Zaidi ya familia 1,000 kutoka eneo la Kerio Valley, kaunti ya Elgeyo Marakwet wanaendelea kupitia changamoto nyingi, ikiwemo ukosefu wa chakula na maji kutokana na ukame unaoshuhudiwa kwa sasa. Baadhi ya wakazi kutoka eneo hilo wameanza kula matunda ya misituni kutokana na ukosefu wa chakula. Makali ya ukame nchini yanazidi kuathiri Wakenya. Walioathirika zaidi ni Wakenya kutoka maeneo kame. Njaa pande iko imesidi kabisa. Sasa vile kitu tunatumia hii matawi ya mamiti na jaribu kujiokoa na hiyo. Mahindi tulipanda haikutoka. Kama sasa imezidi, tuko na miaka sasa 3 hivi bila hata kupata chochote kwa shamba hata. Mahindi ndio hiyo inapanda, tunanunua na 200 kwa korokoro moja. Na kama mimi niko na familia, hiyo korokoro moja iwezi tosha sisi kweli. Kwa hivyo sasa tunaomba serikali yetu watuangalie kwa unyenyekevu, watuangalie na hiyo chakula kwa sababu hatuna chochote sahihi. Na jumla ya wakazi 1,800 kutoka vijiji 16 vya eneo bunge la Msambweni, kaunti ya Kwale wamepokea msaada wa chakula kilichotolewa na serikali ya kitaifa. Kwa mujibu wa naibu kamishna wa Msambweni Kipkech Lotiatia, ni kwamba chakula hicho kimetolewa kwa watu wenye ulemavu, wakongwe pamoja na familia zisizojiweza. Akizungumza wakati wa shughuli ya ugavi wa chakula hicho, Lotiatia amesema kuwa walipokea mchele, maharage na nyama ya mikebe miongoni mwa bidhaa nyingine. Walioathirika na makali ya ukame kaunti hiyo, baadhi ya wakazi walifaidika na msaada huo, huku wakitaka serikali kuongeza chakula hicho ili kiwafikie waathiriwa zaidi. Na hao ndio tunawalenga, na tayari tukiwa hapa vile muona kule, na hawa ni watu ambao wametoka kwa sub-county, inaendelea kwa vijiji yote kwa sub-county.
tunapongeza sasa kwa serikali yetu ambayo imetupumzisha kwa kutupatia hichi chakula kwa muda huu, na tunaomba serikali tuzidishie zaidi. Kwa sasa hivi hapa tunashukuru serikali ya Ruto pamoja na county government kwa kutupa chakula kwa kipindi hichi ambacho kuna kiangazi. Kwa hiyo tunashukuru, kitafikia watu wa kutosha 1800, lakini tunajua bado kuna watu ambao wana shida, na kama tutaongezewa chakula hiki tutashukuru zaidi. Kutoka Msambweni sasa tuelekee hadi Narok, ambapo kamanda wa polisi kutoka eneo bunge la Narok Kaskazini Frederick Shiundu amekashifu vikali hatua ya wakazi wa kijiji cha Motonyi kumshambulia mwanamke mmoja mwenye akili tahira kwa madai ya kuwaiba watoto wadogo. Aidha, amesema alipokea ripoti ya tukio hilo kutoka kwa wasamaria wema, akionya wakazi kutochukulia sheria mikononi mwao. Mwanamke huyo anaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Narok. Katika eneo la Motonyi, katika nchi ya mji wa Narok town, tulipata habari kwamba kuna mama anapigwa kwa kuzingiziwa ameiba mtoto ama mwisho wa watoto. Maafisa wetu wa polisi waliweza kukimbia hadi eneo hilo, area ya Motonyi, karibu kilomita 3 kutoka kituo chetu cha polisi upande wa kaskazini, na waliweza kufumania wale watu wakiwa wanamtandika mama wakisema ni mwizi. Mama huyo aliweza kuchukuliwa na maafisa wetu na akaletwa, hatimaye akaweza kupelekwa hospitali kwa sababu alikuwa ameonekana amepigwa sana, kwamba alipatikana ama alikuwa ameiba mtoto. Hili ni jambo la uhaini na ni jambo mbaya sana. Wananchi hamtoshi kuchukua sheria mikononi mwenu. Hata kama mnashuku mtu kwa jambo lolote, ni vizuri kama mshamkamata mpashe polisi habari ili uchunguzi zaidi ufanywe na ibainike wasi makosa ule mtu. Huyu mama amejeruhiwa vibaya, na wale walimjeruhi hakuna hata mmoja anaweza thibitisha uwizi wowote wa aina ya mtoto, iwe mtoto wake ama mtoto wa mtu mwingine, ama habari yoyote ama taarifa yoyote ambayo imekuja kwetu katika kituo chetu cha polisi. Sasa tusanzuke hadi katika gatuzi la Nyamira, ambapo walimu wa chekechea kaunti hiyo wana kila sababu ya kutabasamu baada ya serikali ya kaunti hiyo kuwapatia ajira ya kudumu. Walimu hao wamekuwa wakipokea mishahara duni pamoja na mazingira mabovu ya kufanyia kazi. Katika makubaliano na serikali ya kaunti hiyo, walimu hao sasa watapata malipo ya uzeeni wakati wanapostaafu. Gavana Amos Nyaribo amewataka walimu hao sasa kufanya kazi kwa bidii kwa kuwa maslahi yao yameshughulikiwa. Naam, asante sana na kupata vyema kabisa kutoka gatuzi hili 046 ambalo ni la Nyamira, ambapo hii leo tunaona lile jopo ambalo liweza kuteuliwa na Rais William Ruto la kufanya utathmini katika mtaala huu wa CBC, kwa sababu wazazi wamekuwa wakiweka malalamiko kuhusiana na mtaala huu wa CBC. Lakini leo nimebahatika kufika katika shule hii ya wasichana ya Sironga, ambapo jopo hilo limekuwa hapa kwa siku ya pili, lakini tangia jopo hili lianza kufanya kazi siku ya Jumatatu imekuwa ni siku ya 4. Lakini nitakuwa nazungumza na jopo hili, pengine waweze kukaribia hapa karibu. Tutakuwa na mzazi mmoja na mmoja wa wakuu wa walimu, watueleze siku ya leo ni ipi, ni nini hasa wamepata kutokana na watu ambao wameweza kuhudhuria mkutano huu. Thank you very much. My name is Dr. Richard Githenji. We are here in Nyamira County today for a public engagement forum. We know that public participation is one of the national values and principles of good governance enshrined in our Constitution 2010, and we are here to give the members of public and the education stakeholders in Nyamira County a reasonable opportunity for them to come and share with us the issue
issues in education. And it is important to say here, the Presidential Working Party on Education Reforms, which is chaired by Professor Rafai Munavu, its mandate and the terms of reference go beyond CBC, the assessment of CBC, because among the terms of reference, we are looking at issues in technical, vocational education and training, as well as university education. And therefore, our appeal as the team in Nyamira County to the members of public and the stakeholders who have not yet arrived here at Sironga, waje ili waweze kutoa maoni yao. Maoni haya ndiyo ambayo yataweza kutuwezesha kuwa na ripoti ambayo finally at the end of the 6 months we shall be handing a report to His Excellency the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto. Asante sana. Pengine niweze kupata kwanza kabisa mzazi mmoja ambaye amefika hapa kuwakilisha wazazi wengine. Kwa majina mimi ni Mildred Mokeira. Niko katika sura ya Sironga. Mimi kwa upande wangu ama kwa upande wa wazazi, CBC sio mbaya, ni mzuri. Inatakikana iendelee na wazazi tupate kujitoa, tupate kusomeza watoto. Kwa vile tukikataa hakuna kitu yenye tutapata. Watoto unahisiaje wakati serikali iliamua kutengeneza jopo ambalo limekuja kupata maoni yenu? Mimi naizi vizuri kwa vile inatakikana tushane serikali penye tunataka na penye watoto wanataka. Tusiseme CBC ni mbaya, CBC ni mzuri kwa upande wa watoto kwa vile tayari wamesoma. Naam, asante sana. Pengine tuweze kupata mmoja wa wakuu wa walimu ambao anasimamia aweze kutueleza upande wake ameonaje wakati serikali imeamua kuwashutisha ndani. Pengine usonge hapa katikati kidogo tu. Asante sana. Mimi ni mwalimu Oira Job, ni msimamizi wa walimu wakuu wa shule za sekondari katika sehemu ya Nyamira. Na tumekuja hapa Sironga leo kwa minajili ya hili jopo ambalo liko Nyamira siku ya leo, ili tuweze kushare maoni yetu jinsi CBC inaendelea. Na maoni yetu ni kwamba CBC imeshaanza tayari na ishaingia grade 6, na tunatarajia ya kwamba in the next cycle there will be a bit of order in the implementation, kuwajumuisha katika kupata mawazo mbalimbali ili waweze kuimarisha mtaala huu wa CBC, kwa sababu upo tayari ushafika na wale ambao washasoma wataenda wapi. Ni hayo tu kutoka gatuzi hili la Nyamira na katika shule hii ya wasichana ya Sironga. Jina langu ni Kombo Alfayo. Pengine nikurejeshe kwako studioni. Asante sana mwenzangu Alfayo Kombo kutoka gatuzi hilo la Nyamira. Bila shaka mtazamaji, shughuli nzima ya kuchukua maoni, kukusanya maoni kuhusiana na mtaala wa masomo wa CBC unazidi kuendelea. Umeingia siku yake ya 3 na leo ni katika kaunti ya Nyamira, kaunti ya Nyeri, kaunti ya Makueni, Elgeyo Marakwet, Bungoma na hali kadhalika Homa Bay, na ni taarifa ambayo wanahabari wetu wanatupia jicho. Bila shaka utakuwa unazidi kuipokea kadri itakavyokuwa inatukia. Na kwingineko ni kwamba jamii ya Bahimwei, kaunti ya Bungoma, imemuidhinisha Julius Masinde kuwania kiti cha useneta kwenye uchaguzi mdogo utakaofanyika Desemba tarehe 8. Kwenye kikao, wazee hao wamepinga hatua ya seneta anayeondoka ambaye pia ni spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kumuidhinisha David Wakoli, wakidai yeye sio msemaji wa jamii ya kaunti hiyo. Wamemtaja Masinde kama mtu mwenye maono na miradi kwa watu wa Bungoma. Julius Masinde ambaye anawania wadhifa huo kama mwaniaji huru amesema kuwa atahakikisha vijana wanapata nafasi za kazi na kuinua talanta zao kupitia miradi atakayoanzisha ili kubuni nafasi zaidi. Bara nandi ukache sorio kumalisha kwa sababu pesa hula inga twanjile nomba bakoni yeye anafaa, ana maono, na kwa hivyo tunaomba watu wote wa Bungoma na hasa watu wa Kandui, hatutaendelea na kuvumilia kuchaguliwa watu na seneta wetu vile seneta Masika Wetangula anafanya. Ile kitu tunataka ni sisi wenyewe tuamue kama wananchi wa Bungoma County, tuchague seneta wetu kijana ambaye atashughulikia maslahi
ya watu wa Bungoma County. Vijana chupukizi wenye wamesimama wote ni wetu. Tuwapee nafasi wauze sera zao kwa amani. Mimi kama mtetezi wa haki za binadamu nitaendelea kuhubiri amani. Siasa nimewachia vijana. Ninashukuru kwa ile support ambayo wamenipea, na ninaomba ya kwamba wananchi wote wa kaunti ya Bungoma wakaweze kuniunga mkono katika azma yangu ya kuwa seneta, na mimi ninawahakikishia kwamba nitaweza kuwafanyia kazi inavyostahili, ya kwamba mimi nitalinda rasilimali za kaunti ya Bungoma, na mimi nitahakikisha kwamba utendaji kazi wa kaunti ya serikali ya kaunti ni wa kiwango ambayo kinaridhisha. Na gavana wa kaunti ya Kwale Fatuma Achani ametoa changamoto kwa wanawake wafanya biashara kuanzisha kampuni zao ili kufaidika na zabuni kutoka kwa serikali ya kaunti hiyo. Akizungumza kwenye warsha ya kibiashara iliyoandaliwa na muungano wa wafanyabiashara nchini, Achani amewataka wanawake hao kutumia fursa hiyo kupata zabuni hizo ili kuimarisha biashara zao na kujiendeleza kimaisha. Aidha, washikadau katika sekta ya kibinafsi wamesema kuwa wanalenga kushirikiana na serikali ya kaunti hiyo ili kuwawezesha wafanyabiashara hao kupata mikopo na kuuza bidhaa zao katika masoko ya kimataifa. So it's upon you mkuje na kampuni ya cleaning. So once we sell the tenders, you are there to apply. Tusiuza alafu tukangoja tena watu wametoka nje wanakuja wana apply, unasema mbona hatukupewa? But you did not apply, you did not qualify because you don't have a company. Mfanyi biashara yoyote ni vizuri register kwa chamber, kwa sababu chamber ina connections nyingi. Ukienda kila mahali country worldwide utakuta kuna chamber of commerce. Access to finance ni vile mtaweza pata account ya kufanya biashara, na naambianga wana biashara uone vile unaweza separate pesa ya biashara na pesa yako kibinafsi. Na gavana wa kaunti ya Garissa Nathif Jama ametoa onyo kali kwa mawaziri walioteuliwa, akisisitiza kuwa ni lazima wafanye kazi, la sivyo watapoteza kazi zao. Akizungumza baada ya hafla ya uapisho wa mawaziri hao, Jama aliweka bayana kuwa hatafanya kazi na mawaziri wazembe na wafisadi katika serikali yake. Jama kwingineko ameahidi kuwa atawahudumia wakazi wote wa kaunti ya Garissa, ikiwemo wale waliokosa kumpigia kura, huku akitangaza mikakati ya kukabiliana na janga la ukame na baa la njaa linaloshuhudiwa katika kaunti ya Garissa. Our ministers, our CECs, we are now set, and as you can see here, our house is full. I have my ministers now, I have the assembly entirely here, and we are all ready for work in Garissa County, and we are prepared to deliver a very, very ambitious manifesto, so that in the next 5 years, hopefully, or in the remaining days and months of these 5 years, watu wetu wa Garissa watafaidika sana. Therefore, we have the county steering committee meeting today. We had one meeting to plan for a major launch of food distribution, which will be presided over by His Excellency the President in Turkana. His Excellency the Deputy President will also be in Kajiado, and then a number of CSS will be spread across the ASAL areas. We will do our role of oversight. Yes, I think that is so that people get services, so that people get what you have been given, the mandate you have been given, as much as we support. But I am sure with my team and the members of the assembly, we are also there to oversight you. So please pull up your socks. Kutoka Garissa sasa tuelekeze darubini yetu hadi katika kaunti ya Kisumu, ambapo washikadau katika sekta ya utalii mjini Kisumu sasa wanaitaka serikali kuu na ile ya kaunti kuboresha miundo msingi katika kaunti hiyo kama njia mojawapo ya kuwavutia wageni. Wakiongozwa na David Chuchu ambaye ni mmoja wa washikadau hao na vilevile mmiliki wa hoteli, wamesema kwamba miundo msingi imedorora kutokana na ukosefu wa vivutio vya watalii wa humu nchini na hata wa kigeni. We need a lot of improvement of the infrastructure developments, road networks along the lakes that will be able to bring the guests to Kisumu and even the neighboring countries, Kisumu being a very big city connecting the East African hub.
So we hope the new administration will work with other neighboring counties so that the infrastructure, the road network, would increase the visibility of Kisumu as a city of attraction of tourists. That will also be able to boost the economy of our country as a whole, but also Kisumu as a county. Personally, I think now elections is over, and I think it is time that even the new administration to come together, that whatever the projects were done, they were being done by taxpayers' money. I think there is nothing that should stop them. So we encourage the national governments to also look forward that Kisumu people are also beneficiaries. They pay the same tax as any other person pays the tax. I also want to encourage the CS for the current tourism to make sure that she rethink on the tourism policies revised 2022 so that the productivity and increase can be seen in coming days. Na serikali ya kaunti ya Bomet imeshirikiana na shirika la afya Ugavi kwa lengo la kuimarisha huduma za afya katika kaunti hiyo. Kulingana na gavana wa kaunti hiyo Hilary Barchok, kaunti ya Bomet haijakuwa ikifanya vyema katika utoaji wa huduma za afya, hususan katika usambazaji wa dawa zinazohitajika kwenye hospitali. Barchok alisema kuwa ana imani kuwa ushirikiano kati ya serikali ya kaunti na shirika la afya Ugavi litawawezesha kujua vifaa vinavyohitajika kwenye vituo vya afya, tarehe ya mwisho ya matumizi ya vifaa hivyo, pamoja na jinsi watakavyoweza kuboresha huduma za afya. Shughuli hii itaboresha huduma za afya na inaendelea katika kaunti zote humu nchini. And this is a unit that will help the county to better account for commodities that they are using for service delivery to patients within the county. And where we are coming in is offering technical support towards commodity management in supply chain and ensuring that there is availability and in reasonable quantities so that service delivery can be improved. This is not just being done in Bomet County. We are doing this in all the 47 counties, and Bomet has just been one of the trailblazers, and we hope that with the establishment of these health products and technology units, it will be a good starting point to ensure that management of that system is done and done well. One area that we've not been doing very well as a county is in management of our commodities, right from the supply to the small units where we are dispensing those supplies. Those are our dispensaries. On a dashboard, as a governor, we'll be able to see what we have in terms of the supplies that we have in our facilities, products that are overstocked in our pharmacies, products that have run out in our facilities, products that are almost expiring and they are still lying in our shelves, and so forth. So through to this tool, personally, and those of us who are supervising have been empowered so that we can make decisions pertaining procurement of drugs and other supplies that we need to run our facilities. Na mtazamaji, tumefika tamati ya awamu ya kwanza ya kipindi hiki cha Matukio Mtambuko. Kumbuka kwenye awamu ya pili na ya mwisho mtazamaji, tutakuwa tunaangazia mdahalo hapa studioni. Tayari mgeni wangu amejaa hapa studioni. Tutakuwa tunaangazia swala zima la mabadiliko ya tabia nchi ambayo hali kadhalika yanachangia katika hali tuliopo sasa hivi, kwamba baadhi ya kaunti zinashuhudia ukame na ukosefu wa chakula, huku familia nyingi zikikwenda bila chakula kwa siku. Na mtazamaji, ni mada ambayo tutakuwa tunaizamia kwa kina
tukitaka kujua ni kipi ambacho kinachangia katika mabadiliko ya tabia nchi. Je, ni juhudi zipi ambazo zinastahili kuwekwa kuhakikisha kwamba tunakabiliana na athari zake, na mambo mengine mengi tu. Lakini yote hayo ni baada ya mapumziko mafupi. Kwa sasa tunaelekea madukani, tukirejea tunarejea na mdahalo huo. You are watching TV 47, the home of untold stories. When I look at where I'm coming from. Yo, Michaji. Wagwan, me brother. I revive. Feeling irate. I'm in the mood. Yes, man, every Friday, this is the only place where fun meets work and dancehall vibes. Hosted by the top host, Ibu Batman. Do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. Sabal heri na shukran kwa makaribisho yenu hapa studio. Kweli hilo ni swali nzuri, na nitasema kwamba sababu hasa zinazopelekea kuwepo kwa mabadiliko ya hali ya hewa ama pia tabia nchi ni masuala mawili. Kwanza kabisa kuna viashiria ambavyo ni vya kiasilia, ambavyo kwa Kiingereza tutasema ni natural drivers. Naam. Na pili tuna viashiria ambavyo vinahusishwa na tabia ya binadamu, ambavyo kwa Kiingereza tunaita anthropogenic factors. Kwa hiyo tukiangazia kiashiria cha kwanza ambacho ni cha kiasilia, ni kwamba masuala kama vile tuseme maporomoko ya ardhi, masuala kama vile tuseme kule kunapokuwa kunachemka ardhi, na pia mambo mengine kama vile tuseme kuwepo kwa bahari kubadilika ikawa inapandisha yale maji, na mambo kama yale ndiyo hasa tunasema kwamba ni mambo ambayo ni ya kiasilia. Sababu zingine ambazo zinasababisha na ambazo zinahusishwa na binadamu na tabia za binadamu ni kama vile ukataji wa miti,
hivi kwamba tunapanua sehemu ambazo zinakuwa ni sehemu kame. Naam. Pili, pia kuna swala zima ule ama lile jambo ambalo linahusishwa na sema kule kufukisha kwa moshi pale tunapochoma ama tunapotumia ufuta wa magari kama vile petroli na diesel. Kuna ule umoshi ambao unafuka tokea viwandani na pia tokea kwa magari ama mashine yote ile inayotumia ufuta. Kwa hiyo ule umoshi unapoingia angani, basi unabadilisha ile tuseme ile dhana ama inabadilisha ile hali ambayo ni ya kawaida. Kwa hivyo ni kwamba inasababisha kuwepo kwa vitu ambavyo havijakuwepo kule kwenye anga. Naam. Na kwa hivyo kwa muda mrefu katika lile ongezeko la ule umoshi tunakuwa na mabadiliko ya tabia nchi, na hususan tuseme lile ongezeko la joto ambalo almaarufu linajulikana kama global warming. Make ule umoshi unapovuka na kuingia angani ni kana kwamba unaumba kitu ambacho kinakaa kama blanketi ambalo linafunikiza dunia, na kwa hiyo ile miale ya jua ikipasua na kuingia chini tuseme ule blanketi wa umoshi inaleta ujoto katika chini ya nchi ama ardhi. Na baadaye ifikapo usiku ule ujoto unajaribu kurudi kule juu angani, lakini unapata kwamba kuna kizingiti cha kile kiblanketi. Kwa hiyo ule ujoto unabakia humu chini. Na kwa hiyo kwa muda mrefu unapata kwamba tuna lile swala kuu la global warming ama ongezeko la joto. Na lile ongezeko la joto ndilo hasa kiini cha mabadiliko ya hali ya hewa ama tabia nchi ambayo tunaishuhudia katika maeneo mengi duniani. Naam. Asante sana. Nitakuwa na rejea kwako Bwana Mwita, tutakuwa tunaangazia hususan hali tuliopo sasa hivi. Maana umetaja kuna viashiria viwili kwamba ni ile hali ya asilia, kwamba natural causes, na vile vile umetaja kwamba kuna zile zinazosababishwa na binadamu. Tutakuwa tunaangalia ni kipi haswa kimetuweka katika hali ambayo tuliopo sasa hivi. Ni yale matendo ya binadamu, sisi kama wanadamu, vitu ambavyo tunafanya ambavyo vinachangia katika mabadiliko ya tabia nchi, au hizi ni sababu tu za kiasilia. Lakini kwa sasa nimshirikishe Esther Mwirori kwa njia ya mtandao. Esther, iwapo unanipata, habari za sasa? Ni afisa wa shirika la Msalaba Mwekundu. Vile vile tunashirikiana naye kupata kujua hali iko vipi, manake ni shirika ambalo linahusika hususan katika kutoa chakula cha msaada na vile vile usaidizi wa aina kwa baadhi ya jamii zilizoathirika na ukame. Esther, habari za asubuhi? Habari za asubuhi. Asante sana kwa kuungana nasi. Tunaangazia mabadiliko ya tabia nchi. Ni swala ambalo limekuwepo kwa muda sasa, kwamba baadhi ya kaunti hazijapokea mvua kwa muda mrefu, na tumeona hali hii ikiathiri jamii na familia na vile vile watoto wa shuleni ambao pia kwa sasa wengi wao hawakwendi shuleni kutokana na ukosefu wa chakula nyumbani. Sijui ni mikakati ipi ambayo kama shirika la Msalaba Mwekundu mmetia mpangoni kuhakikisha kwamba mnakabiliana na athari za makali ya ukame? Naam, shukran sana. Na nitaomba kuchanganya Kiswahili na Kizungu. Hamna tatizo. Asante. Mwanzo ningependa kuelezea kwamba baadhi ya kaunti ambazo zimeathirika sana na janga la ukame limekuwa hivi kwa sababu for the last 4 seasons, na huu ni the 5th season, hatujakuwa na ile mvua ya kutosha. Most of the counties tumereceive depressed rains, na kwa hivyo imekuwa ikiathiri chakula, the production system ya vyakula, na pia nyasi ambayo iko inapatikana kwa mifugo wetu. Kwa hivyo hali imekuwa ngumu kwa sababu kumekuwa na 4 field seasons, and this is the 5th field season, and we have seen an increase in numbers of the people who have been affected by food insecurity across the counties. Last year, when the drought was pronounced as an emergency in September last year,
we were talking about 2.8 million people. Today we are talking about 4.35 million people. Na baadhi ya hao we are talking about 842,000 to be precise, watoto ambao wako chini ya umri wa miaka 5 ambao wanaathirika na malnutrition katika hizi county. Na pia counties ambazo ziko katika hali ya alarm phase, ile ambayo tunasema ni hali ngumu zaidi na hali inaelekea to be worsened by this season, ni 11. And if you look at the counties also that have progressed to the alarm stage, the number has continued as we move into the season. So what we have done as Kenya Red Cross, we have had integrated approach in our programs across health and nutrition, particularly focusing on children under the age of 5 and also pregnant and lactating women, to ensure that we are able to treat the malnutrition cases that we are seeing. We have also been supporting the most vulnerable households with food distribution, and up to date we are looking at over 72,000 households who have who have been reached by our food relief aid. We've also done cash and voucher assistance to more than 30,000 households, and with this we see it's a more dignified way to ensure that we're giving people a choice to buy what they need in the household, and also it is supporting the local economy. So those are some of the things, and they can prioritize the needs at the household level. Part also of what we are doing, and we have been it's part of the ongoing efforts, is to do the water supply interventions and hygiene promotion across the affected counties. And in this we are looking at rehabilitating the existing strategic boreholes to ensure that we increase the availability of water, because one of the things that have been areas that have been affected during this drought season is accessibility and availability of water. So tunahakikisha kwamba tumerehabilitate strategic boreholes na ili watu ambao wameathirika waweze kupata maji, na maji ya kutumia nyumbani na pia ya mifugo wao. Naam. Na pia labda nikienda kumalizia pia ningependa kusema tumekuwa pia tukifanya collaboration na government ili kufanya animal offtake, ambapo tunaenda kuangalia mifugo ambao wameathirika kiafya ili tuweze tunawachinja, na pia tunahakikisha kwamba wale watu ambao mifugo wao wameathirika wamepata pesa ambayo inaweza wasaidia kutafuta vyakula ama mambo mengine at the household level. And this is ongoing effort, and part of also what we are trying to do is also to incorporate long-term interventions within this response period. So those are some of the emergency sectors that we are focusing on, and that really cuts across the health, nutrition, water and food sectors. Over to you again, asante. Asante sana Esther Mwirori, afisa kutoka shirika la Msalaba Mwekundu. Tunaungana naye kwa njia ya mtandao, bila shaka tukiangazia mabadiliko ya tabia nchi na juhudi wanazotia kama shirika la Msalaba Mwekundu kuhakikisha kwamba wakazi na vile wananchi wanaokabiliwa na makali ya njaa, makali ya ukame, basi wanashuhudia, na vile ni njia gani au ni mikakati ipi ambayo wameweka mpangoni kuhakikisha kwamba watu kama hao wanafaidika. Kwa sasa mtazamaji, tuelekee hadi katika eneo la Kerio Valley, ambapo tutapata kusikia sauti za wakazi eneo hilo. Watakuwa kieleza hali au jinsi hali ilivyo katika maeneo waliopo, ni changamoto zipi wanapitia kutokana na hali hii ya ukame. Na sisi sasa tegemeo letu tunategemea wanyama wanatuletea chakula kwa msituni, tunaita ng'oshe. Tunakula hapa, wanaenda wanakula msituni, alafu wanaleta, sisi tunasanya kwa boma, tunachamusha, tunakula.
So mwezi mmoja tu inakuja ng'ombe itakuwa area hii. Mbuzi yenye itabaki itakula matawi tu. Sababu saa hii tuko mwezi wa ngapi? Mwezi wa 10. Kitambo ifike mwezi wa 3 tutakuwa wapi wachama? Tutakuwa tumeangamia zaidi. Naam, ni wakazi wa Kerio Valley. Tuelekee Pokot Magharibi ambapo yupo mwenzangu Isaac Famba. Isaac, habari za sasa, hali ikoje katika kaunti hiyo ya West Pokot? Eneo la Kerio Valley wanasema kwamba hali ni mbaya zaidi. Sasa wakazi wameelekea misituni kutafuta matunda ya misitu ili angalau kupata chakula. Sijui West Pokot hali ikoje? Okay, bila shaka Antrin Kilemi katika kaunti ya Pokot Magharibi ni baadhi ya maeneo ambayo yameathirika zaidi na janga hili la kiangazi, huku mifugo zaidi ya 10,000 zikiuawa pamoja na watu zaidi ya 50,000 wakiathirika na janga hili. Na kwa sasa wakazi tu eneo hili wameirai serikali kuingilia kati ili kutoa suluhu ya kuhusiana na swala hili ambalo limewaathiri pakubwa. Na hapa nimeungana tu na baadhi ya wakazi ambao wengi wao watatupa kauli zao kuhusiana na swala hili la kuuawa kwa mifugo zaidi ya 10,000 ambao wametokana na kiangazi. Kwako jina na pengine utueleze hisia zako ni zipi kuhusiana na swala la kiangazi ambalo limewaathiri zaidi. Asante sana. Jina langu ni Powon Longironyang. Mimi ni mkazi wa kaunti ya Pokot Magharibi. Natoka katika eneo bunge la Pokot Kusini au North Pokot, na ni baadhi ya maeneo au sehemu ambazo zimeweza kuathirika kwa sana na baa hili la njaa. Mifugo wetu wengi wameweza kuuawa, ikizingatiwa kwamba sisi jamii yetu ni wafugaji wa mifugo na wanategemea hilo tu kama the ways of living. Nikiweza tu kutaja maeneo ambayo kidogo yameweza kuathirika sana sana, sehemu ya North Pokot venye nimeelezea hapo awali, ni kwamba unaweza pata sisi mara nyingi wakati wa kiangazi na ukame tunatoa mifugo wetu kutoka Kenyan border tunaingia Ugandan border kwenda kutafuta lishe, lakini kwa sasa kiukweli kabisa mifugo wetu wameweza kufariki maeneo kama Loro, Acharichar, hata hapa Kachiliba, Swom, Kanyeres, Alale, Karita, kuelekea Kasei upande ile mwingine. Na jambo hilo limeweza kutuumiza sana kama wakazi wa kaunti hii ya Pokot Magharibi, tukizingatia kwamba hiyo tu ndo hali ya maisha ambao watu wetu wengi wanategemea sana. Na pengine unafikiria suluhu ni nini la kudumu kuhusiana na swala hili? Jambo ambalo ningependa kupendekeza ni kwamba serikali kwa sasa inatoa ufadhili wa chakula kwa kaunti ambazo zimeathirika na baa hili la njaa, ikiwemo kaunti ya Turkana, Samburu na kaunti zingine ambazo ziko karibu. Ningeomba pia wakati wanafanya plan, wakati they are making plans on how to help these people, let West Pokot County be part of them, because they are also suffering the way others are suffering. Tunashukuru kwa sababu hatujaangaziwa kwa muda kama kaunti zingine ambapo wameweza estimate like they are having a very big loss. Sisi pia hatukupata mtu wa kuweza kutuangazia matatizo ambayo tunapitia, na tunashukuru leo TV47 umetutembelea, at least mmeweza kuona hali ilivyo, hali halisi, na tumepoteza mifugo zaidi ya 10,000, mbuzi, ng'ombe, kondoo wakianza kuhesabuliwa. It is a very big loss we experiencing at the moment. Na serikali ningeomba tu wakati mna plan mtusaidie hata sisi huku. Ni venye sisi hatuko tumepata mtu wa kuangazia matatizo ambayo tunapitia au masaibu yenye wafugaji wanapitia katika eneo hili. Lakini wakati mnafanya mpango au mikakati ya kuweza kugawa chakula cha msaada, kuweza kupeana maji and all other stuffs that people are receiving from the national government, county government, kwa hizo kaunti zingine, hata sisi tunaomba pia tupatiwe hata sisi. Alafu pia ningependa tu kuhimiza wafugaji pia ya kwamba wakati wakumbatie namna ya kuweza kuhifadhi chakula. Wakati chakula iko, tuweke chakula kidogo, alafu wakati kama hii tunaumia. Lakini sasa ni vigumu kwa sababu huko kwetu hatuwezi tukafuga nyasi. Ng'ombe wetu wanategemea sehemu fulani. So tukienda ile sehemu tena tuseme tunafuga nyasi na kuzuia mifugo wasiende huko, bado watakuwa wanaumia. Okay. Pengine mwingine ni huyu hapa. Utueleze hisia zako ni zipi kuhusiana na swala la kiangazi katika kaunti ya Pokot Magharibi na imewaathiri kivipi kama wakazi? Kulingana na kiangazi katika Pokot Magharibi, kwanza kabisa mimi mwenyewe nimeona wengi ambao wameumia zaidi. Hasa mimi kama Kenneth Wafula nimekaa katika West Pokot muda mrefu sana na nimeona jinsi ambavyo wenzetu wanaumia, hasa nikiwa katika miongoni mwao. So ningependa kuhimiza serikali yetu ya Kenya kwamba iangalie watu wa West Pokot katika hali ya malisho na hata mifuko, kwa sababu wakati wa kiangazi hao watu ni wafukaji zaidi.
ambao wana mifugo yao mingi na huwa inaathirika wakati wa kiangazi. So tungependa kusema ya kwamba serikali kupitia kwa serikali kuu ya Kenya hii isaidie wafugaji maji, hasa maji na vyakula, ili tupate kuona ya kwamba watu ya West. Na mtazamaji, ndiyo hali halisi katika gatuzi la West Pokot aliko mwanahabari mwenza Isaac Famba akizungumza na wakazi ambao wameelezea hisia zao kuhusiana na hali ilivyo na jinsi ambavyo wanapitia changamoto kutokana na hali ya ukame na ambayo inasababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Ndio mdahalo wetu siku ya leo, na kwa sasa tunatoka West Pokot na kuelekea katika kaunti ya Turkana aliko mwanahabari mwenza Kitio Mika. Kitio Mika, habari za uliko? Sijui Turkana hali ikoje? Kerio Valley wameingia misituni sasa kula matunda ya misitu. Hapo Turkana hali ikoje? Nama, asante sana Andrin Kilemi. Bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka hapa mjini Lodwar. Niko katikati wa mji wa Lodwar kwenye kaunti hii ya Turkana, na bila shaka shughuli nzima ama kiangazi inaendelea kukita ama kushika kazi katika kaunti hii, ambapo imepelekea ama imesababisha wakazi wengi kuweza kuadhirika. Wengine wameweza kupoteza mifugo wao na wengine hata kuweza kupoteza maisha. Moja kwa moja niweze kuzungumza na wafugaji ama wale wakazi wa kaunti ambao ni wafugaji, tuweze wanasema nini kuhusiana na kiangazi ambayo imeweza kuwakumba. Moja kwa moja tuanze na wewe ndugu yangu, songea hapa hivi, tuambie majina yako na je, wewe kama mkazi wa kaunti hii kiangazi imekuadhiri? Mimi naitwa Michael Lokui kutoka Lodwar hapa. Hii kiangazi imetuumiza kabisa, watu wanakuisha, mahali imeisha. So mbuzi imeisha, njaa pia. Hapa nyuma yangu kuna watu wanalala chini, raia wametoka reserve, mbuzi imeisha, njaa. Kwa hivyo Lodwar tunaumia. Si Lodwar peke yake, Turkana nzima tulikuwa na shida na kiangazi imekuwa jua na chakula hakuna. Then tunaomba vile tusaidika sisi Turkana hapa. President wetu Ruto William, tusaidie bwana, tuokoe sisi, tuokolee, tumeumia. Na maji tukipata hapa toka ni mzuri. Hii mbolea tupande miti, tutapanda miti gani ili inaleta chakula? Miti hapa hakuna chakula. Tunaomba watu watuletee miti hapa ya kuleta chakula, alafu tupate chakula. So na pia itusaidie hapa Lodwar. Tumeumia hapa Lodwar Turkana. Mbuzi imeisha, chakula hakuna, kazi hakuna, mambo mengi hakuna. Sasa pengine wewe ni mfugaji na umepoteza mifugo yako ama namna gani kutokana na kiangazi ama makali ya njaa? Mimi ni mfugaji, huwa nafuga, lakini sasa vile imeisha narudi town ili nipate vile nitasaidika. Nilikuwa nasaidika kwa hiyo mbuzi hiyo, sasa imeisha. Inafaa tukae nikuje town nione vile watu watasaidika. Kama mbuzi naisha, si hata watu naisha. Sasa tunaomba vile tusaidika hapa Lodwar. Asante. Pengine tuzungumza na kijana huyu. Anza kwa majina yako, tuambie wewe ni nani na je, kuna kiangazi imekuadhiri wewe? Kwa majina naitwa Jackson Ekuom, ni mkaaji wa Turkana County na pia ni mfugaji. Na kitu ambacho tunashangaa, tunalia ni njaa, ni kiangazi ambayo imemaliza mifugo zetu, mbuzi imeisha. Na saa hii tunaona watu wakikufa. Tumekuja town sasa kuulizia pesa ile ya cash transfer kama imekuja ama hakuna. Ndio maana ndio vijana wamekuja hapa kuulizia kama pesa imekuja. Haki tumeumia kabisa, na tunaomba serikali itusaidie kwa sababu tumeona tumeshindwa tuende wapi. Asante. Pengine tuzungumza na mzee huyu. Majina yako na tuambie wewe ni mfugaji na umeadhirika pakubwa na hii kiangazi? Ndio, mimi kwa jina naitwa Thomas Sinyen. Mimi ni mzee na tena mimi ni mmoja, mbuzi yangu imekwisha kabisa kwa sababu karibu nilikuwa na mbuzi 100, sasa niko na mbuzi 25 kwa sababu hakuna mvua, nyashi hakuna. Kwa hivyo njaa imesidi hapa Lodwar, na tena mimi ni mmoja kama council elders, na nataka niseme rais wetu aweze kutangaza janga hii kama mataifa, kwa sababu saa hii hapa Turkana watu wanaenda kuumia. Kama serikali itachukua hatua haraka, watu itakwisha kabisa. Kwa hivyo tunaomba serikali aweze kuchukua hatua kwa ajili ya njaa katika wilaya hii ya Turkana. Asante. Pengine mwisho kabisa, kwa majina ninaitwa Samuel Ekuam, Lokoman, mkaaji wa hapa Turkana. Njaa imetudhiri sisi wa Turkana. Ukiona hata wale sawa wamekaa hapo chini, ni njaa ndio inafanya wanalala hapo. Njaa imeonekana Turkana mzima. Mataifa ambayo mnaleta msaada, hii msaada ifike isaidie wa Turkana, kwa sababu sisi wa Turkana tumeumia zaidi. Kama juzi hapa Kangalita, mtoto wa miaka 12 anaonekana ni mzee wa miaka 50. Tafadhali nyinyi wa TV47,
mtusaidie sisi. Ni hayo tu, Mungu awabariki. Asante sana Andrin Kilemi. Bila shaka ni maoni ya wakazi wa kaunti hii kutokana na jinsi kiangazi inavyowaadhiri. Wengi wanasema wao ni wafugaji, wamepoteza mifugo wao, na watu wengi wamekuja katika mji huu wa Lodwar kuweza kuomba kutokana na njaa na makali ya kiangazi ambayo imewaadhiri kule mashinani. Kutoka kaunti ya Turkana, mimi ni Kitio Mika na kurudisha kwako Andrin Kilemi. Naam, asante sana Kitio Mika kutoka kaunti ya Turkana. Mtazamaji, ndiyo hali halisi katika kaunti hiyo, wafugaji wakiwa na kilio kimoja tu kwamba serikali iingilie kati, kwani sasa walipofika kutokana na ukosefu wa mvua hali inaendelea kuwa mbaya zaidi, mifugo wanafariki na sasa wanahofia huenda hata binadamu wakaanza kufariki. Tuelekee katika kaunti ya Makueni, ni mojawapo tu ya kaunti iliyoathirika na ukame unaoshuhudiwa hapa nchini. Tunaungana na mwanahabari wetu Philip Ngumo, naye pia atuchore taswira kamili ya hali ilivyo katika kaunti ya Makueni. Philip? Naam, nawapata vizuri nikiwa hapa katika kaunti ya Makueni. Kwa sasa kama unavyoona nyuma yangu, nipo katika soko ya mapapai, ile ambao ni marikiti ya kina mama wanachuuza katika eneo hili ili kuweza kutathmini tu hali ya kiangazi. Kiangazi kimeweza kufika katika eneo hili, manake kama nilivyotaja, hili ni eneo la kuuzia matunda mbalimbali, mapapai, na kwa kweli matunda hayaonekani. Matunda ambayo yanaonekana hapa ni ukwaju, kuna yale ambao unaita mabuyu tu, matunda mengi tu hapa ambayo yalitarajiwa kufika katika soko hii, lakini kutokana na ukame matunda haya hafiki katika eneo hili. Kwa hivyo hawa ni akina mama tu ambao wanachuuza hapa. Ukimwona hapa anaendelea kuchuja tu ukwaju ili kutayarisha, manake hii ndio soko tu hali halisi. Ningelipenda tu nijiunge na mama huyu hapa, anieleze kiangazi kimefikaje hapa sokoni. Mama, anza na jina lako na utueleze kama mfanyabiashara kiangazi kimekuathiri vipi? Kwa majina ni Christine Daudi. Mimi ni mfanyabiashara ya hapa mapapaini. Hapa biashara imetuendea kombo, maana ile mto tulikuwa tunategemea imenyauka. Hakuna maji, na hata tulikuwa tunatarajia mvua na mvua bado hatujaipata. Chenye tunauza siku hizi ni ukwaju na mabuyu, maana ile mto tulikuwa tunategemea imekauka. Sasa sisi tuko na shida sana, hata ukiangalia ng'ombe zimekufa. Watoto huku wanaathiriwa ni njaa, hata wengi hawaendi shule. Hizi bidhaa ambazo mnaleta hapa wateja hawakuwa wamezoea, wanakuja ama hali imekwaje? Ni kitu tu tunafanya tu kuwekelea hapa, mwenye kujua aje achukue, lakini wengi wao hawajui. Kweli tu, umeendelea kusikia tu ni hali. Simama mama tu, kama utupe maoni ya mwisho tu hapa, utueleze kiangazi kimekuwa na madhara hapa sokoni. Jina langu naitwa Sada Juma. Mimi ni muuzaji wa hapa mapapaini. Hapa kiangazi ni kubwa sana kwa sababu hatujaona wateja, hakuna mvua. Unaona ile siku ya corona imetufanya sisi tuwe kama hatuna watu wa kutununulia. Sisi bidhaa zetu zile tunauzia Wahindi, Indians, lakini hawajaingia hapa kwetu, na vile watu wa huko Ushago wanaumia sana kwa sababu ya njaa. Sisi wanatutegemea sisi, saa zingine tunaenda dila, saa zingine tunaenda na unga wa kilo moja, hata sisi tunaumia sana. Na huku kwetu maji hakuna sana, hata mvua ile imenyesha juzi hakuna hiyo mvua. Imenyesha sehemu zingine, lakini hapa kwetu Makindu hakuna. Saa hiyo hata sisi hatujui tutafanya nini, kwa sababu mabuyu ndio tunategemea kwa watu wale Ushago. Wanapiga wakipata hiyo kaunga wanapiga, wanaweka hiyo buyu, wanakula nayo. Hakuna mboga, hakuna green. Saa hii hata hatujui tufanye nini. Saa tukiona watu wanaendelea tu na wanaendelea na kutupatia chakula, wakituletea kwa ile tu. Asante. Tunaweza asante. Kwa hivyo umeweza kusikia tu ni tathmini na picha tu, ama ukisema tu ni taswira katika soko hii kuonyesha kwamba kiangazi kimemfika kila Mkenya. Nitakoma hapo kwa sasa. Kutoka Makueni, mimi ni Philip Ngumu. Aha, shukran sana Philip Ngumu kutoka Makueni. Bila shaka akizungumza na wafanyabiashara hapo sokoni, wauzaji wa matunda ambao wanasema hali imekuwa mbovu zaidi, mito imekauka, kwa hivyo hawana tegemeo lolote, na vile ametaja huyo mwanabiashara hapo kwamba pia masomo yameathirika kwani wanafunzi hawakwendi shuleni. Studioni nikukumbushe tu kwamba tunaangazia
mdahalo wenye mada mabadiliko ya tabia nchi. Kumbuka ni mdahalo ambao umekuwepo si kwenye mitandao tu, bali hata kupitia njia nyingine kwenye kaunti tofauti tofauti. Takriban kaunti 28 ambazo kufikia sasa zimeathirika na ukame, na wakazi katika maeneo hayo hawana chakula, hawana maji, mifugo wanafariki kila kunapokucha, mizoga imetapakaa kote kote, na uvundo unaozuka kule basi ni wakutia kinyaa. Na hapa studioni ninaye naibu mkurugenzi kutoka idara ya utabiri wa hali ya hewa, si mwingine bali ni bwana Richard Mwita, na kupitia njia ya mitandao tunaye Esther Mwirori ambaye ni afisa kutoka shirika la Msalaba Mwekundu. Bwana Richard, nirejee hapa studioni. Awali ulitaja kwamba kuna vigezo viwili ambavyo huenda vikachangia katika hali kama hii, ambapo taifa kama la Kenya linashuhudia ukame na wananchi wameanza sasa kuingiwa na kiwewe kwamba huenda hali hii inayofanya mifugo wao wanafariki basi huenda pia kafanya binadamu wakafariki. Ukataja kwamba kuna zile natural causes, zile sababu za kiasilia. Vile vile ukataja kuna zile sababu ambazo zinasababishwa na binadamu wenyewe. Kwa hivyo kwa mfano katika taifa la Kenya, kinachochangia hali tuliopo sasa hivi ni hali za kiasilia, sababu za kiasilia, au tu ni mienendo na tabia za binadamu? Naam, kwanza ni kwamba tumeona athari ya ukame kote nchini. Naam. Hususan kutokana na zile habari ambazo tumeziona ama tumesikiliza kwa sasa. Na kinachojitokeza hasa ni ule msururu wa omba. Hivi kwamba wale ambao wameathirika wanahitaji msaada wa serikali na pia wale wadau wengine. Na kwa hiyo ni kwamba katika nchi ya Kenya mabadiliko ya tabia nchi ama mabadiliko ya hali ya hewa sana sana tuseme yamechangiwa na kule kubadilika kwa tabia za binadamu, hasa katika ile hali ya kutafuta. Napata kwamba kuna ule upanuzi wa miundo msingi, kuna ule upanuzi wa miji, shule na makazi ya kuishi. Lakini hata hivyo zaidi ni kwamba kuna tuseme nchi ambazo ni tajiri na ambazo hasa wanapata bidhaa zao kupitia kwa viwanda ambavyo vinatumia ufuta. Na kwa kiwango kikubwa ni kwamba viwanda hivi vinaachilia ule umoshi ambao unapoingia angani unaathiri ule mwelekeo wa hali ya hewa katika ulimwengu mzima. Kwa hivyo kwa mfano unasema kwamba viwanda vinapokuwa vikitengeneza zile bidhaa na ule moshi ukafuka na kuingia angani, basi moshi ule huenda ukaathiri mabadiliko ya tabia nchi. Kwa kweli unaathiri kwa kiwango kikubwa, hasa maana unasababisha kile tunaita global warming. Naam. Na global warming kwa kweli kitu cha kwanza inayeyusha ile theluji ambayo iko kule maeneo ya Iceland. Na hivi ile theluji inapoyeyuka, yale maji yanatiririka na kuingia kwenye mabahari na pia kwenye maziwa. Na hali ile inapelekea kule kupandisha kwa kimo cha maji. Na kwa hivyo kuna baadhi ya wanaoishi katika viziwa vidogo vidogo katika tuseme bahari kama vile Pasifiki, kwamba kulikuwa na visiwa vingi na tunaona kwamba vile vimefunikizwa na maji. Kwa hivyo ikawa imelazimisha waliokuwa wanaishi pale kuondoka, maana maji yameweza kuzima ama kule kufunikiza maeneo yale. Kwa hiyo tunapokuja katika ukanda wa Afrika Mashariki tunaona kwamba ile athari ya tuseme ongezeko la joto ulimwenguni kwa sababu ya kiashiria hicho ambacho nimekitaja, na pia kuna tuseme magari ambayo tunaona kwamba kwa kweli yanafukisha umoshi mwingi siku baada ya siku tangia jadi. Kwa hiyo ina maana kwamba ule umoshi hauendi popote, bali unaenda na unazama pale angani. Na kwa hivyo ile hali ya asilia ambayo iliumbwa na Mwenyezi Mungu tangia mwanzo ni kwamba inabadilika na inaathirika. Kwa hiyo unapata msimu umebadilika, umekuwa mfupi, mvua inachelewa
na mambo kama yale. Kando na kufuka kwa moshi unaotoka kwa magari ambayo ukiangalia hapa jijini Nairobi kila mmoja ana gari lake la kibinafsi, kwamba barabarani magari yamejaa. Kuna hili swala ambapo juzi tu palikuwepo na sherehe za Wandi Diwali, kuna hizi fataki ambazo zilikuwa zikipelekwa juu tu. Sijui kama moshi wa aina hiyo pia unachangia katika mabadiliko ya tabia nchi? Kwa kweli unachangia kwa kiwango kidogo, lakini kile ambacho ni cha kusikitisha zaidi ni tuseme magari yetu hapa nchini Kenya. Naam. Utafiti ambao nimeshiriki ni kwamba Kenya kwa sasa hivi itakuwa inaorodheshwa kama nchi mojawapo ya nchi ambazo zimejaa tuseme ile gesi ya ambayo inatokana na kufuka kwa moshi ya gari ulimwenguni. Maana tukiangalia sasa hivi kiwango cha umoshi ambao tunaita kwa Kiingereza vehicular emissions kwa sasa ni mara 2.5 ya kile kiwango ambacho kimekubalika na shirika la afya duniani, ambacho ni kiwango cha tuseme nitasema kwa Kiingereza 10 micrograms per cubic meter, yani kiwango ambacho ndicho kinachokubalika. Ila hapa kwetu tunapata kiwango cha chini ni karibia 25 micrograms per cubic meter. Ina maana kwamba tumezidisha mara 2 ya kile kiwango ambacho kinakubalika. Na sababu hasa ni kwa sababu sisi tumeruhusu magari ambayo ni mabofu, tumeruhusu magari ambayo ni kuukuu, tumeruhusu magari ambayo kwa kweli watu hawatengenezi magari. Kwa hivyo hatima yake ni kwamba popote unapotembea katika nchi hii, katika magari 10 ambayo unayangalia, magari 7 yanafukisha moshi. Kwa hiyo ni jambo la kutamausha sana na la kusikitisha, na hivi hatua madhubuti inahitajika kwa haraka sana. Maana pia hiyo hali inaathiri afya. Sasa hivi tumekuwa na tuseme magonjwa mengi na hali mbaya ya afya. Kwa mfano kwa sasa hivi ukiongea na wataalamu wa afya utakwambia kuna watu wengi sana wanalalama za magonjwa ya kifua. Utapata wengi wanasema kwamba hata ukitembelea mjini, baada ya kutoka mjini ukifika nyumbani unasikia kwamba kuna kichwa ambacho kinakuuma. Hayo yote yanatokana na ule umoshi ambao unauvuta wewe. Kwa hivyo tabia za binadamu kila kunapokucha na ukataji wa miti, misitu yetu imepungua maradufu katika tuseme miongo 4-5 iliyopita. Naam. Haya, nimshirikishe Esther Mwirori, afisa kutoka shirika la Msalaba Mwekundu kwenye njia ya mtandao. Esther, tumesikia kwamba kuna sababu, vigezo tofauti ambavyo huenda vikachangia katika mabadiliko ya tabia nchi na basi kuweka taifa kama la Kenya kwenye hali tulio sasa hivi, hali ya ukame, hali ya ukosefu wa chakula na vilevile hali ya njaa kwa baadhi ya Wakenya kutoka kaunti tofauti. Na tunapoangalia ni kwamba si mara ya kwanza, si mara ya pili, ni kwa Kiingereza tunasema drought cycles. Mara kwa mara tumejipata katika hali hii ya ukame. Michango imetolewa, serikali imeweka bajeti, shirika kama kwa mfano la Msalaba Mwekundu limekuja na kusaidia katika kuchangisha na vilevile kuwasaidia wananchi wanaopitia makali ya ukame. Ni kwa nini basi hatuoni mabadiliko? Kwa nini tulijipata katika hali hii wakati fulani na hata sasa bado tupo katika hali yenyewe ya kushuhudia ukame na makali yake basi yanakuwa ni mabovu zaidi hata kwa afya ya binadamu? Naam, shukran sana Adrian kwa hayo maswali. Nitaanza tena mahali Richard amemalizia na niseme ya kwamba drought kwa the way it is defined, it is a prolonged period of lack of rains. Na kwanzia kitambo imekuwa it is a natural process, but now because of the climate change and human activities, most of the natural hazards or natural processes that we are seeing today and their impacts have been accelerated by human activities. And what we are seeing now with the climate change, most of the disasters, particularly climate-driven disasters like drought and floods, outbreaks, infestation of pests, migratory pests,
are going to increase, and we have seen firsthand back in 2020 when we were dealing with the locust infestation in our counties, and we also seeing emerging new epidemics in our counties, in our region. Particularly also there's a study that was done to see the impact of climate change, the nexus between climate change and health. And one of the glaring findings was that the geographical expansion of vector-borne diseases like malaria is likely to expand in our counties where originally malaria was not a concern. And so with climate change, we are expecting most of these disasters and hazards to increase unless we take urgent actions now. And one of the things we are doing as Kenya Red Cross to mitigate the impact of climate change is working with our branches across the country, 47 counties, and our school programs, and also with our communities and partners, to accelerate large-scale environmental initiatives such as the tree growing, to ensure that we are able to restore some of the degraded lands in our communities, and also to ensure that we are able to recycle some of the solid waste that we have seen increasing as well because of the human behavior. The other aspect that we are also looking and integrating in our long-term programming, and you have heard the residents from Turkana County mentioning, was the ensuring that we are planting high-value trees, and particularly like the fruit trees that add value to the food chain and food and dietary needs of household level. And I would give an example of what is happening, for example, in Tana River, where we are implementing a climate-smart agriculture. And we've seen a lot of embrace of agroforestry as a practice by the farmers that we are working with. However, the challenge is also on the fact that some of these good initiatives and best practices are in small scale, and we need to have more partnership and resources to upscale some of these. But here, let me come back to another concern that when I was in Kilifi the other day in Tana River, and I also went to Lamu County. And one of the things when I was speaking to farmers, particularly in Kilifi County and Tana River, and asking them how has climate change or how their produce within the farms have been faring on, one of the concerns that was coming out was it is not only the amount of rainfall that is and the rates that are affecting the crop, the yield production, but they have seen also an increase of strong winds that have affected the flowering of mango trees and other fruit trees, and that has a ripple effect on the yield at the end of the day. And that's why we are seeing like farmers now in Makueni are saying that they are not getting the fresh produce that they are used to selling in the markets. So when you look at all the components that are being affected by the changing climate, you'll see a lot of agglomerated impacts, particularly in different sectors. And the other aspect I also got to pick was the issue of food insecurity. For example, Lamu is currently classified under the normal drought conditions. And this classification ideally is based on the long-term mean and long-term average mean of that area. So, but you still find in some areas children are being reported to drop out of school, or they go to school in the morning and they are not listening, or by lunchtime when they are released to go for lunch, they don't come back. And we are likely to see some of these incidences increasing if we do not take very urgent actions to support food accessibility and intervene in water and health sectors for our children. So in a general comment is to say that the issue of climate change is a big concern for us. And if as a country and from different sectors we are not able to come together and decisively address the impacts that we are seeing today,
and invest in mitigation and adaptation measures, then we are likely to see drought cycles increasing. And it is not just the drought cycle increasing, but we are seeing also the other cascading impacts of these hazards. For the last 2 years, we have not only dealt with drought episodes, but we have also seen some part of this country being affected by floods. So what is it that we are not doing right as a country to ensure that we are able to harness the water from the excess rains when they happen, but also ensuring that we are investing in reducing our vulnerability to the changing climate. And this not only requires the efforts of an organization like ours, the Red Cross, but we require the government, other stakeholders, but also everyone, so that we can be able to take care of our environment better and ensure that we are contributing to restoring our land. So I think in a nutshell, that's what I would say. If we do not take urgent measures, then we are likely to see more short periods, return periods of drought, but more severe impacts in our communities. We are likely to see more geographical expansion of vector-borne diseases, but also episodes of floods happening. So we need to really come together and strategize on ways that we can be able to put our communities at better places to reduce the impact. Asante sana Esther. Bila shaka ametaja kwamba hatua za dharura zinahitaji kuchukuliwa, la sivyo basi huenda tukajipata kwa hatari zaidi. Ni afisa kutoka shirika la Msalaba Mwekundu akitueleza jinsi ambavyo shirika hilo limejipanga na hatua ambazo wamechukua kuhakikisha kwamba basi wanaweza kuwakwamua baadhi ya wakazi, wananchi waliojipata kwenye hatari hii ya janga la ukame. Na sasa tuelekee katika kaunti ya Wajir, ni mojawapo tu ya kaunti zilizoathirika na swala hili la ukame. Tunaungana na mwanahabari wetu Hashim Jamal ambaye pia atakuwa akituchorea taswira kamili ya hali ilivyo katika kaunti hiyo ya Wajir. Na kupata kwa njia iliyo sahihi, na kama tunavyojua takwimu zinaashiria kwamba Wakenya milioni 4 wanaendelea kuhangaika na baa la njaa. Katika kaunti ya Wajir, shirika la NDMA limeweza kusema ya kwamba watu 1429 wanaendelea pengine kuhangaika na hili makali ya ukame. Na kabla sijaweza kupoteza muda, niko na wakazi hapa waweze kuniambia ama pengine kunipea maoni yao kuhusiana na namna ambavyo pengine ukame iliweza kuathiri. Naam, tukianza na jina lako, nitakushikilia. Niambie ukame vinye imewaathiri kama wewe mkazi wa kaunti ya Wajir. Asante sana mtazamaji, ni Alice kuongea katika eneo la Wajir. Hii tunasema serikali yetu ya Kenya, serikali ya Ruto imefanya uchumi kwenda juu sana. Hii Wajir yetu tunahangaika sana, hatuna maji, chakula hakuna, wanyama wetu wanakufa, watoto wetu wanahangaika sana. Sasa ningependa kusema hivi, tafadhali sana Uhuru wetu Rais William Ruto, tafadhali naomba sana uangalie hii kaunti ya Wajir, uteremushe bei ya uchumi, ufanye Wajir nasi tuwe na raha kama Wakenya wengine, sababu hali imeenda juu sana. Ninashukuru sana mtazamaji. Asante. Mzee, pengine serikali ya William Ruto iliweza kutoa bilioni 2 juzi ambayo pengine ilikuwa imetengwa kwa wenye wanahangaika na makali ya njaa. Maoni yako pengine kuhusiana na hilo ni lipi? Unajua kawaida dunia ni vile wewe unapeana kitu haiwezi kupatikana, kwa vile sababu sasa bilioni 2 ingekuwa inatosha karibu watu kadhaa, lakini kwa sasa hivi wakati hii haipatikani vile inatakiwa. Kwa hivyo sisi kama watu ya Wajir tunaona maisha inakuwa mbali, maisha inakuwa mbaya, mambo watu inakuwa
zaidi. Pia chakula haipatikani, na ile bei ilikuwa inapatikana sasa inaenda mardufu, inaongezeka mardufu. Hata ile kitu kilikuwako ilikuwa mbeleni tunanunua, sasa hapana weza kununulika. Kwa sababu ya nini? Yanasema sababu ya petroli na mambo zingine. Kwa hivi sasa hii serikali ya Ruto, sisi tunasema usaidizi wale watu ambaye wako hapa wako na njaa. Njaa imekuwa inasumbua. Asante. Na kwa hivyo tungependa asaidie sisi, ajaribu kuona serikali iko na njaa, watu iko na shida, watu hakuna mvua, hakuna maji, hakuna nini, chakula imekosekana, unga moja inaenda 200 na kitu kadhaa. Asante. Kwa hivyo muda hautaturuhusu, pengine mzee karibia. Kama unavyojua ukame na baadhi tu ya maoni kutoka kwa wakazi wa kaunti ya Wajir wakizungumza na wanahabari wetu pale, ambapo wanaeleza kuwa makali ya njaa yamewakaba kooni na wanatoa kilio chao kwa serikali kuhakikisha kwamba imeingilia kati. Sasa tuelekee katika kaunti ya Marsabit. Kumbuka ni mojawapo pia ya kaunti zilizoathirika na janga hili la ukame. Kule yupo mwanahabari wetu Michael Kwena. Michael vilevile atakuwa akitupatia taswira kamili ya hali ilivyo. Kumbuka ni makali ya njaa, makali ya ukame ambayo yamekuwa yakishuhudiwa katika baadhi ya kaunti humu nchini. Naam, ni kweli kwamba na wajieni moja kwa moja kutoka kaunti ya Marsabit. Hapa nilipo ni katika eneo la Laisamis, mojawapo ya maeneo ambayo yameathirika na hali mbaya ya ukame. Tunavyozungumza sasa hivi ni kwamba kuna baadhi ya wakazi ambao tayari watapokea chakula kutoka mashirika mbalimbali ya kijamii yanayofanya kazi katika eneo hili. Lakini kabla hayo yote, mapema tulizungumza na wakazi walioathirika na hali mbaya ya ukame katika maeneo mbalimbali ya kaunti, na walikuwa na haya ya kusema. Majina amenaita Muse Galsaracho. Ukame MCD mpaka watu amekosa namna ya kufanya. Maana yake mali ya watu ameenda mbali, na mpaka namna ya kufika imekuwa ngumu. Hata ikifika hakuna kitu unatoa. Jilali imekuwa mbaya mpaka mali yote karibu ishe tu. Vile watu ya nyumbani mali imewacha, hata hao wenyewe mpaka watu karibu kufi. Sisi tuliona kwa macho. Hata hawezi kosa mtu amekufa, kwa sababu watu iko mbali manyumbani, lakini tunadhani hata hawezi kosa mtu amekufa kwa sababu ukame ulikuwa mbaya zaidi. Sijawahi ona kutoka nimeshaolewa, nimekuwa mama. Jilali kama hii leo mimi bado ona, lakini leo jilali ambayo imekuja ni mbaya sana. Ilikuwa imetuudhu na imetumaliza mara moja. Mali inakufa, mali inakosa kitu kukula, binadamu ndio hiyo vile. Sisi kina mama ndio tuko na shida sana, sababu sisi ndio wa mama nyumbani. Mwenyezi Mungu alituweka huko, tunapata tunazaa watoto, ni watoto sisi ndio tunakulisha. Wazee au goigoi hawawezi kukulisha watoto, ni sisi ndio tunakulisha watoto. Sasa mfano mzuri ambaye uchungu ya watoto na ya njaa Jilali ametupatia, tunafunza wamama wetu wajifunze. Wakipata kitu kidogo, mbuzi, wakiona mbuzi ya bwana yake ni kiubu kidogo, unajaribu kuongea na bwana yako ili muuze, muweka mahali, ili Jilali ikifika ngine mnauza, mnajisaidia naye. Ningeshauri wafugaji wasiweke mifugo mingi. Ya kwamba zamani huwa wafugaji wanafikiria kwamba ukiweka mifugo mingi ni kupata sifa. Lakini saa hizi ukiweka mifugo mingi ni kama unatarajia kuwa maskini. Hivyo wasiweke mifugo mingi. Wakisikia kwamba kuna Jilali inakuja, wauze mifugo yao. Hiyo tu ndio njia moja ambayo wanaweza kujisaidia nayo. Naam, ni baadhi ya hisia za wakazi kutoka maeneo mbalimbali tuliozungumza nao, na wengi wao wanasema kwamba umefika wakati ambapo wafugaji wanapaswa kujua kwamba athari ya ukame na mabadiliko ya tabia nchi yameendelea kuathiri mamia na maelfu ya wakazi katika kaunti hii. Sasa wakiwashauri baadhi yao
kuwauza mifugo wao, angalau kupunguza hasara ambao wanakadiria, hususan wakati huu ambapo hali ya ukame inazidi kukua mbaya katika eneo hili. Kwa hivyo kutoka kwangu sina la ziada, lakini hata hivyo tutakuwa tunafuatilia na kuweza kuwajuza watazamaji wetu jinsi hali ya ukame inavyoendelea kuwa katika maeneo haya ya wafugaji na haswa katika kaunti ya Marsabit. Kwa hivyo kutoka kwangu sina la ziada. Jina langu ni Michael Kwena. Asante sana Michael Kwena kutoka kaunti hiyo ya Marsabit. Bila shaka mtazamaji, ni dhahiri shahiri kwamba kiangazi kimezidi katika eneo hilo, unavyoona picha za kule, na vile vile ukiwasikia wale wakazi wakizungumzia swala zima la athari walizonazo kwamba mifugo wengi wamefariki. Bwana Richard, umemsikia yule bingwa kutoka kaunti ya Marsabit akisema kwamba ni wakati mwafaka sasa kwa wafugaji kutambua kwamba utajiri si kuwa na mifugo wengi wakati kama huu. Na kuna hii mikakati ambayo nimekuwa nikiona ikifanyika kwamba pia shirika la Msalaba Mwekundu linafika katika vijiji hivi kutoa hamasisho kwamba huenda kukawa na hali ya kiangazi, huenda tukashuhudia hali ya ukame. Kwa hivyo wale wafugaji wanahamasishwa kwamba ni vizuri kuuza mifugo wenu. Lakini unapotembea katika boma zile unapata kwamba mizoga imetapakaa kote kote. Ni hali ambayo kadhalika inaweza ikawa hatari pia kwa afya. Manake mizoga inapotapakaa karibu na boma za watu, basi ule uvundo unakuwa si wa kupendeza mno. Kwa hivyo sijui ni kipi haswa kifanyike kwamba iwapo hali ya ukame imetabiriwa au imeonekana huenda taifa likaingia katika hali ya ukame, basi wananchi waweze kujipanga vizuri. Ni kipi ambacho kinastahili kufanyika? Manake hamasisho imetolewa, lakini ni kana kwamba haijatosha. Basi ni wapi tumekwenda mrama? Shukran Andrin. Kwanza kwa muktadha ambao ameuzungumzia huyo jamaa moja tokea yale maeneo ya ukame, ni kwamba kuna mengi ambayo tayari yamo katika sheria na pia katika tuseme ni juhudi zipi ambazo zinafaa kuchukuliwa. Kwanza kabisa tukielekeza macho yetu kwenye katiba. Hivi katiba inaongelea vipi kuhusu swala hili? Unapata vipengee kadha wa kadha vinazungumzia kuhusu swala zima la mazingira. Kwanza tukiangalia katika kile kitangulizi cha katiba yetu, nasema kwamba nchi ya Kenya na wananchi wa Kenya ni kwamba watajidhatiti na kuhakikisha kwamba wamesanifisha mazingira na kuyapa mazingira heshima inayostahili. Hiyo inamaanisha kwamba tunahitaji kuangalia mazingira jinsi tunavyouangalia mwili wetu. Katika kipengee cha pili sehemu ya 5 ya katiba tunaona kwamba kuna ile sheria ya kimataifa ambayo pia inaongelea kuhusu mazingira na heshima ambayo mazingira inafaa kupewa. Mazingira ndiyo tuseme chanzo cha rasilimali zote, chakula, iwe ni maji, iwe ni nini. Pia tukiangalia katika kipengee cha 42 kinazungumzia swala zima la uendelevu wa usanifishaji wa mazingira, kile ambacho kwa Kiingereza tutasema environmental sustainability. Hivi katika yale yote tunayoyafanya tufanye tukiwa na nia kwamba tunataka tuwe na hiki kitu kiendelee kutufaa katika maisha ambayo tutakuwa nayo. Na mwisho kabisa katika mwaka wa 2016 kuna ile sheria ambayo ilipitishwa hususan kuangazia swala zima la mabadiliko ya tabia nchi na ni hatua zipi ambazo zinafaa kuchukuliwa ili kuweza kupambana na makali ya hali ya hewa. Kwanza kabisa tunaona kwamba ile sheria ambayo iliwekwa inaangazia kwamba tuwe kwanza na usalama wa chakula, tuwe na usalama wa maji, tuwe na usalama wa afya, tuwe na usalama wa mazingira. Kwa hiyo ina maana kwamba hayo ni mambo tayari yamo katika katiba kabla hatujaenda katika sheria zingine. Ili kuweza kupambana na hiki kidudu mtu cha ukame, ni dhahiri shahiri lazima hatua ambazo zimewekwa katika tuseme katiba yetu zichukuliwe. Tuseme ule mpangilio wa serikali ambao kwa tabia nchi unaitwa tuseme the National Climate Change Action Plan. Na kwamba imeorodhesha hatua 5 na ni yapi ambayo yanafaa kuchukuliwa. Na hiyo tayari imo kwenye sheria zetu. Kwa hiyo ina maana kwamba serikali kuu na serikali ya tuseme kaunti ama gatuzi ni kwamba si kwamba tuna utovu wa sheria.
Kinachokosa kulingana na maoni yangu ni kwamba ni kule kutekeleza. Make tukiangalia sana kwamba kuna mifugo wanakufa, tunaona hali ya uchochole katika maeneo mengi nchini, tunaona watu wengine labda na mifugo yao wanakufa, ni kwa sababu kuna ukiritimba na utepetefu katika ule utendakazi na katika kule kuhakikisha kwamba zile sheria tunazo na yale ama zile hatua tunafaa kuchukua ni kwamba sisi wenyewe tumedorora. Ni kwamba tumeshindwa, sijui tumeshindwa ama labda hatutaki. Ila kwa maoni yangu nitasema kwamba kuna ile tabia ya binadamu ambayo ni kana kwamba inaitwa don't care attitude. Kwamba kutojali. Mimi nafikiria kwamba ni kutojali, make tukiangalia sasa msimu huu wa vuli tayari umeshaanza. Sisi kama idara ya utabiri wa hali ya hewa tulisema kwamba itachelewa. Mvua itachelewa. Tunaona imeanza katika maeneo mengi mwezi. Na unajua wengine wanashangaa kwamba watabiri wa hali ya hewa wanasema ule msimu utachelewa au utakuja mapema, lakini hali inakuwa ni tofauti. Kwa kweli kwa sasa hivi hamna yeyote ambaye amelalama kwamba hali imekuwa tofauti. Na hata katika misimu iliyopita ni kwamba sisi tumekuwa tunahakiki kwamba tunachokitoa nje tumekifanyia utafiti. Utafiti ambao ni bomba, utafiti ambao ni wa kuaminika. Na kwa hiyo tuliposema kwamba mvua itachelewa, tulijua kwamba ndiyo itachelewa. Na kwa hiyo ndio tunaona kwamba sasa kwa mfano tunaona kufikia jana Embu ndiyo iliyo na kile kiwango cha juu cha mvua nchini ambacho ni kiwango cha juu sana. Kwa hivyo milimita 133. Tayari Bwana Mwite tumeona kwamba mvua imeanza kunyesha. Sijui tutarajie mvua hii kwa muda gani? Mvua hii maake imeanza imechelewa. Natarajia kwamba pia kikomo chake itatokomea mapema katika mwezi wa Disemba. Maake tunajua kwamba mvua huwa inafuata tuseme ile desturi ya kipindi. Tuko katika kipindi cha vuli. Kwa kawaida bila kuweka swala zima la mabadiliko ya tabia nchi, huwa tuseme huu msimu wa vuli huanza mwanzo wa mwezi wa 10. Ila sasa tunaona kwamba umefikia mwezi wa 10 tumekuwa na kiangazi kote nchini. Isipokuwa maeneo machache kule magharibi mwa nchi na yale ambayo yanazingira ziwa Victoria. Kabla sijamshirikisha Esther kwenye njia ya mtandao, niulize swali hili. Tumeona mvua ikinyesha hapa jijini Nairobi, na awali tulitaja mojawapo ya vigezo ambavyo vinachangia katika mabadiliko ya tabia nchi ni kule kufuka kwa moshi kutoka kwa viwanda, kutoka kwa magari yaliyo barabarani, ambayo ulisema nyingi za magari hayo basi ni mabovu tu, kwamba yanakwenda yakitoa moshi ukifuka ukiingia kwenye hewa basi unasababisha mabadiliko ya tabia nchi. Vile vile viwanda vinachangia. Hapa jijini Nairobi tunaona mvua inanyesha, lakini katika maeneo kama Kajiado ambapo viwanda si vingi, hali hile haishuhudiwi. Iweje kwamba hapa mjini ndipo pana viwanda vingi, ndipo pana magari mengi, lakini hapa mvua inanyesha tu kwenye barabara, hamna mashamba, lakini kule ambapo pana mashamba na hapana viwanda basi mvua haishuhudiwi. Iweje? Kwa kweli Andrew, hilo ni swali nzuri sana. Make watu wengi huwa wanauliza mbona hata tukiwa kwenye jiji la Nairobi ama kaunti ya Nairobi, mbona kwetu ambako labda ni Kasarani tumepokea mvua na wale walio upande ule mwingine wa magharibi, tuseme upande wa Ngong, kwamba hawajapokea chochote. Sababu hasa ni kwamba hali ya hewa huwa ni tofauti kulingana na mazingira. Kuna kile kwa kimombo tunakiita microclimate, yani ile hali ya hewa katika eneo fulani. Tukiangazia eneo la Kajiado kwa mfano, ni eneo kame. Hivi ni nadra sana kuona miti ama misitu katika eneo la Kajiado, isipokuwa Kajiado ya kaskazini, ambako labda maeneo ya Ngongu kule ukielekea maeneo ya kule chini utapata labda kuna miti, ila si miti mingi, ama pia ukizungumzia kuhusu msitu wa Ngongu forest. Lakini kwa sababu ya kule kukosekana kwa miti katika tuseme maeneo ya Kajiado na maeneo mengi kame nchini kama vile kaskazini, mashariki, magharibi, kaskazini, pia hata kuelekea maeneo ya Tana River na maeneo kama yale ama hata Ukambani, utapata kwamba mvua hata inyeshapo, kunaponyea mvua maeneo yale, tunapata kwamba mvua ile si nyingi ukilinganisha na maeneo ambayo yana misitu tele kama vile maeneo ya Embu, maeneo ya Mlima Kenya na labda baadhi ya maeneo yaliyo magharibi
magharibi mwa nchi na nyanda za juu tuseme katikati mwa bonde la Ufa. Kwa hiyo tunasema kwamba mvua inakosekana ama kwa wingi maeneo yale kwa sababu ya kutokuwa na misitu. Iwapo tungalikuwa na misitu ya kutosha, na najua kwamba tulikuwa na ile kauli ya kimataifa, na najua kwamba aliyekuwa waziri wa mazingira na misitu katika awamu iliyopita ya serikali ni kwamba tulisema kwamba tuongeze idadi ya misitu ya nchi kufikia 10%, ambacho ni kiwango ambacho kinakubulika kimataifa. Ila kwa sasa hivi sidhani kwamba tumefikisha kiwango hicho. Iwapo tungezamia katika swala zima la upanzi wa miti, sina shaka baada ya miaka michache make tuna kile ambacho tunaweza tukasema mfano mzuri. Ukienda maeneo ya Katanga, walikubali mwito wa hayati marehemu Rais Moi ambaye alisema ukikata mti mmoja hapana miti miwili. Na wakazamia pale, na sasa hivi ukienda pale lile eneo halikozi miti, hawana njaa kwa sasa hivi tunapolalama katika maeneo mengi nchini. Esther ametaja kwamba hapa studioni Bwana Mwita kwamba kwa kiwango fulani huenda ni utepetevu wa binadamu hapa nchini, ukiritimba labda wa hata viongozi, kwamba ni mkuki tu wa kujichoma mwenyewe. Sijui kwa mtazamo wako hali hii ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo kadhalika inachangia katika ukame, janga la ukame, ni mkuki wa kujichoma mwenyewe? Shukran sana Adrian pia kwa hilo swali, na labda nikichangia pia yale ambayo Bwana Richard amezungumzia. There's a direct link between human activities na climate change na ubadilikaji wa hali ya anga, na baadhi ya yale ambayo yamezungumziwa sana ni ukataji wa miti, kutopanda miti, take care of the environment, na hiyo ni jambo kubwa sana ambayo imechangia katika ubadilikaji wa hewa. Lakini pia ningependa kuongezea ya kwamba when you look at our disaster risk management frameworks at the national level, we currently have a disaster risk management policy, but our disaster risk management bill has never been enacted, which is one of the enabling tools to ensure that we have a very systematic approach to how we manage some of these hazards and disasters that we are experiencing today. Pia ningependa kusema when you look at most of our approaches to disasters, particularly drought and floods, over the past years we have had a reactive approach rather than a proactive approach, which we have been now working very closely with the county governments and the national governments to enhance their processes and frameworks for anticipatory action. So anticipatory action kwa saizi ambayo tunasema ni kwamba we sit together with the KMD, like the Kenya Meteorological Department, when they are producing their seasonal forecast. We agree on actions, priority actions that we need to undertake from different institutions and also from a community perspective, so that we can be able to avert some of these extreme impacts that we are seeing now. Changamoto kwa kweli ni kwamba it is a process to enable frameworks and institutions and processes to be proactive, and that is what we are advocating for as a Kenya Red Cross, and in our actions, that is how we have been doing. For example, I'll give an example of Kitui County, where we have, once we know how the seasonal outlook looks like, then we are able to take the interventions. For example, if you know we are going to receive less rainfall, then we are able to plant early drought-resistant crop varieties that are traditional to what varieties farmers are used to growing. For example, maize, which require more time to mature. So if you're able to get varieties and crop varieties that are able to stand the
the depressed rainfall, amount of rain that is available, then we are still continuing to provide options for production and availability of food to be there at the household level. So when you look at how we need to address the issues of disaster management in this country, it is a holistic, it is a system that requires a holistic approach from our that's the remote national level at the county level, but also from the sectoral perspective that we do not do business as usual. We need to identify what are Naam, kidogo naona tuna changamoto ya sauti kutoka upande wa pili aliko afisa kutoka shirika la Msalaba Mwekundu Esther Mwirori. Bila shaka hilo litakapotatuliwa basi tutakuwa tunarejea upande wa pili kusikia ni yepi anayo kuhusiana na swala zima la mabadiliko ya tabia nchi, kipi ambacho kinachangia athari zake na vile juhudi au suluhu endelevu ambazo tunasema ni solutions ambazo huenda zikatumika na ambazo zitakuwa ni za muda bali si za muda mfupi tu. Nirejee hapa studioni nimshirikishe naibu mkurugenzi kutoka idara ya utabiri wa hali ya hewa, si mwingine bali ni Bwana Richard Mwita. Bwana Richard, tunazidi kuangazia swala hili zima la mabadiliko ya tabia nchi. Tunajua kwamba chini ya saa 48 kile kikao kongamano la COP27 ambalo linaangazia masuala ya hali ya hewa kitakuwa kinang'oa nanga rasmi. Palikuwepo na kongamano hili la COP26. Wale viongozi wakakongamana, washikadau mbalimbali wakakongamana na kujadili masuala ambayo yalitarajiwa basi kusaidia ulimwengu katika kupambana na hali kama hii ya mabadiliko ya tabia nchi, na vile ile kwa Kiswahili tulisema ni, kwa Kiingereza tukasema ni global warming. Sijui kwa nini vikao kama hivi vinafanyika kila wakati lakini hatuoni yale matunda. Ni kipi ambacho labda hatujakifahamu haswa? Kwangu nafikiria kwamba kwa mtazamo wangu ni kwamba kongamano hizo sasa tunaona zinakaribia kufikia 27. Naam. Tangia mwaka wa 1999 ambako tulianzisha, na hasa kile tuseme kinakumbukwa sana ni ile kongamano ya Kyoto kule mjini Japan. Na hicho ndicho kilikuwa tuseme ilikuwa kongamano ya kwanza kuyatoa haya mambo wasiwasi ili kujua kwamba hili ni tatizo la kilimwengu. Na tunaona katika kongamano hizi zote, nchi zote ulimwengu zinakuwa zimeakilishwa. Naam. Ila tatizo kuu na ambalo labda limekuwa ni kizuizi katika tuseme kule kufurahia ama kufanikisha midahalo mbalimbali ambayo yamekuwa yakizungumziwa. Hasa ni ule utofauti wa kisiasa kati ya nchi hizi mbalimbali. Maana pale tunaona kwamba kuna nchi zina mgawanyiko mara mbili. Kuna nchi ambazo ni za madola ama nchi matajiri na ambazo kula na lala yao hasa inatokana na ule utajiri wa viwanda. Na nilitaja pale awali kwamba viwanda hivi hasa vinatumia ule ufuta wa diesel na wa petroli, na wengine hata pia wanatumia tuseme ule ukaa ama mkaa ambao tunaita coal, na ambao pia unafukisha umoshi mwingi. Na kwa hivyo tuseme yale makubaliano hasa yamekuwa ni kwamba nchi ambazo zimeendelea na zimechangia zaidi katika kule kufukiza ule umoshi katika anga zetu, na hivi kupelekea yale mabadiliko ya hali ya hewa na pia tabia nchi, kwamba yalipe ridhaa kwa nchi ambazo hazifukishi ama hazichangii zaidi katika ule uharibifu wa hali ya anga. Kwa hivyo tunaona kwamba hasa katika tuseme kongamano lilokuwepo mwaka jana kule Uskoti katika nchi ya Glasgow, katika mji wa Glasgow, tumeona kwamba waliafikia na kusema kwamba nchi zilizoahidi takriban bilioni 100 kwa nchi ambazo zinaendelea na ambazo labda zinachangia kwa hali ya upanzi wa miti. Maana ni kuambia Adrian kwamba upanzi wa miti na wingi wa miti unasaidia sana kama kifukio ama tuseme kama kile ambacho kinasaidia kule kupunguza
Maana mti ulivyo mti mmoja ni kwamba unaweza ukachukua ule umoshi kwa wingi, maana unaubadilisha kuwa kitu tunaita carbon. Na ndio ukikata mti mzima umejaa carbon. Na kwa hivyo katika lile kongamano ilisemekana kwamba ni lazima nchi zilizoendelea zichangie katika nchi ambazo zinajaribu kuboresha zaidi hali nzima hii. Na pia wabadilishe katika ile mitindo yao ya kiteknolojia ili watumie nishati iliyo safi ambayo tunaielewa kama renewable energy. Na ambayo haina uchafuzi wa mazingira, haina uchafuzi wa anga, ili kwanza tupunguze ongezeko la joto, ili tuweze kurudisha hali ya hewa katika ile hali ama ule muundo ambao ilikuwa katika tuseme miongo iliyopita. Alafu pili, tuweze kuwezesha ule uzalishaji wa chakula ili kuweza kutosheleza usalama wa chakula, usalama wa maji, na pia kuinua hali ya afya ya kila mtu katika ulimwengu mzima. Kwa hivyo tunaona haya mambo ni mambo ambayo kidogo nchi zilizoendelea ni kana kwamba zile ahadi walizozitoa katika hata kongamano, kwa mfano tunakumbuka almaarufu kama vile Paris Agreement, ile ya mwaka 2015, tunaona kwamba nchi nyingi ziliweza hata kutia saini ule mkataba kwamba ndiyo tutaweza kuchangia katika kule kuboresha. Lakini hata kufikia sasa sijui kama kwamba wakienda katika kongamano la 27 ambalo litakuwa katika nchi ya Misri, iwapo labda watakuwa wametenda haya, na litabakia ni jambo la sisi kufuatilia na kuona kama kweli unajua ahadi ni deni. Tuonekana kwamba kweli watakuwa wametimiza ile ahadi yao. Lakini mwisho ni kwamba sisi kama nchi ya Kenya tunaweza pia tukachukua hatua madhubuti hivi kwamba haya mambo mbona si science ya tuseme ya rocket. Make ni kitu ambacho tunafahamu faida za upanzi wa miti. Ni kitu tunachokifahamu kule kutokuwa na magari mabofu na ambayo yanafukisha umoshi. Ni kitu tunafahamu kwamba tusije tukajenga kiholela holela katika maeneo ambayo ni vifukio vya maji. Tusije tukajenga maeneo ambayo labda ni chemchemi ya maji kama vile tunajua catchment areas kama vile Mau catchment, maeneo ya Mlima Kenya, Aberdare. Haya yote tunayajua. Ila sasa ile hali ya tuseme utepetevu, ile hali ya kutojali, nafikiri ndiyo inatukula sisi. Make kama tungetii, tuna mifano ya nchi nyingi ambazo zimestawi kwa sababu walijua kwamba tunaweza tukatenda haya na yale ili kuweza kudhibiti haya makali ya hali ya hewa. Naam, asante sana. Bila shaka kongamano hilo litakuwa liking'oa nanga katika taifa la Misri chini ya saa 48 zijazo, na mojawapo tu ya malengo ni kuhakikisha kwamba ulimwengu utakuwa ukifikia kiwango cha sufuri cha uchafuzi wa mazingira kufikia mwaka wa 2050, na vile vile kupunguza kile kiwango cha joto ulimwenguni. Kabla sijatamatisha, nipate kusikia kauli ya mwisho kutoka kwake Esther Mwirori, iwapo unanipata. Naam, nakupata. Sijui kama unanisikia kwa saizi. Naam, nakupata kidogo, tulikuwa na matatizo ya sauti. Labda tupate kauli ya mwisho kutoka kwako kuhusiana na swala zima la mabadiliko ya tabia nchi, makali ya ukame, ukosefu wa chakula, na hususan katika takriban kaunti 28 ambazo zimeathirika na janga hili la ukame. Kwa sekunde tu za kuhesabu. Kweli. One of the things I was saying is that the fact that we need to ensure that we finalize our national frameworks for disaster risk management bill that is currently in Parliament, so that we can be able to better plan for disasters in this country. But here at this moment we are in an emergency situation, so we must prioritize and scale up the humanitarian assistance across different sectors such as food, health, and water and sanitation, and of course nutrition. But also one of the other rallying call is to ensure that we are integrating long-term recovery interventions within our programming, particularly because we are likely not to get a lot of relief from these short rains, because they are going to be depressed in most parts.
in most parts of the country, and also the fact that the preceding months of January and February, they are generally dry, and we also don't know how the March, April, May rainfall is going to perform. So in that sense, then we need to ensure that we are scaling up short-term intervention to ensure that we are saving more lives at this particular moment. But again, we need to ensure that we are planning also for long-term interventions for bigger projects that will be able to increase food availability in this country, water accessibility, but also we need to also ensure that we are taking care of our environment by planting trees and ensuring that we're integrating other natural resource management approaches in our communities. So I think in a nutshell, Adrian, that's what I would say. Back to you. Asante sana Esther Mwirori, afisa kutoka shirika la Msalaba Mwekundu nchini Red Cross, na vilevile studioni amekuepo naibu mkurugenzi kutoka idara ya utabiri wa hali ya hewa Richard Mwita. Bila shaka tukizidi kujadili swala zima la mabadiliko ya tabia nchi ambayo kadhalika